Hello guys. In previous lecture we were talking about Holmes and Leonard's observation and its observation. Now in today's lecture we were talking about effect of variation of intensity of incident radiation on photoelectric current. Collector is kept positive with respect to emitter, means electron emitted are attracted toward collector A. હવે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કર્યું હતું કે જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે આર ઓલવેઝ નેગેટિવલી ચાર્જ એન્ડ ઇટ્સ મૂવ ઓન ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ anode. Anode is positive charge and the electron who are free from the cathode is negative charge. હવે નેગેટિવ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન છે એ એનોડ તરફ એટ્રેક્ટ થાય છે. એટલે કીધું છે કલેક્ટર ઇઝ કેપ પોઝિટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઇમિટર હિન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટ આર એટ્રેક્ટ ટુ કલેક્ટર. By keeping frequency of incident radiation and voltage on collector constant, intensity of incident radiation is changed and resulting photocurrent is measured. હવે કન્ટિન્યુઅસલી એપ્લાય કરીએ આપણે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશન. તો જે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેડિયેશન આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ કેથોડ ઉપર, એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો કેથોડ એનોડ તરફ જાય છે. તો કન્ટિન્યુઅસલી તે ફ્લો ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો થાય છે. તો એનાથી આપણે એક વસ્તુ કહી શકીએ કે there was a flow of current or electricity. ઇલેક્ટ્રોનનું વહન થાય, ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો હોય તો always there are a flow of current. Figure shows graph obtained for intensity photoelectric effect. હવે તમે જેટલું જ રેડિયેશનની માત્રા વધારશો તેમ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટની માત્રા બી વધશે. બિકોઝ તમે જેટલું રેડિયેશન વધારશો, હવે રેડિયેશન આપણે એપ્લાય કર્યું કોઈ એક પ્લેટ ઉપર કેથોડ ઉપર, તો કેથોડ પર રેડિયેશન એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ઇમિટ થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રોનનો ફ્લો એનોડ તરફ જાય છે. આથી તેમાં ઇલેક્ટ્રોનના ફ્લોના લીધે ફ્લો ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી બી પ્રોડ્યુસ થાય છે. આથી તમે તેની માત્રા જેટલી વધારશો એટલી જ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટની માત્રા પણ વધશે. તો ગ્રાફમાં દેખાયું છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઇઝ proportional to the number of photo electron emit in 1 second, which show that number of electron emit in 1 second. તો ગાઈસ દેખાય છે ગ્રાફમાં. આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ રેડિયેશન ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. ઓકે, એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. એ માર્કમાં પૂછાય તો આપણને આવડવું જોઈએ ગ્રાફ સમજાવતા. ઓકે ગાઈસ, ના એના પછીનો ટોપિક છે ઇફેક્ટ ઓફ પોટેન્શિયલ ઓન ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ ઇન એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઇફેક્ટ. In experiment, the photoelectric effect collector is kept at positive potential. When magnitude of positive potential is increased, photoelectric current also increase. અહીં દેખાય છે કે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ રેડિયેશન આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ બી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હવે જ્યારે પોઝિટિવ પોટેન્શિયલનું મેગ્નિટ્યુડ ઇન્ક્રીઝ કરીએ ત્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ બી પ્રોડ્યુસ થાય. intensity increase करी. Now magnitude of positive potential is increased, photoelectric current also increase. For particular voltage on plate A, all emit electron will reach to collector and current will become maximum. હવે જે all electrons છે એ negatively charged છે, it always attract to positive charge anode. Now if collector voltage on collector is increased, photoelectric current will not increase. Value of this collector current is called saturation current.
હવે એક માર્કમાં ગાઈસ પૂછાઈ શકે વોટ ઇઝ સેચ્યુરેશન કરંટ. તો યાદ તમને લગતા આવડવું જોઈએ. ઇફ કલેક્ટર વોલ્ટેજ ઓન કલેક્ટર ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ, photoelectric current will not increase. Value of this current is called saturation current. For value of given collector, potential photoelectric current become constant is called saturation current. Now collector voltage is separately decreased and made negative. This will be repulsion between electron and negative voltage on collector. When collector voltage is made more negative, repulsive force will increase and more energetic electrons only will reach to collector. Value of collector current will sequentially decrease rapidly. Now guys, શું કરવાનું છે? તો કલેક્ટરનો વોલ્ટેજ છે નેગેટિવ બનાવી દો. તો રિપલ્સિવ ફોર્સ ઇઝ પ્રોડ્યુસ બિટવીન ઇલેક્ટ્રોન્સ એન્ડ કલેક્ટર. Repulsive force will increase and more energetic electrons only will reach to collector. Value of collector current will sequentially decrease rapidly. Value of negative voltage on collector for which photoelectric current becomes zero is cut off voltage for stopping potential. It is denoted by V0. Energy of all electron emit from metal surface are not equal. Stopping potential gives idea of maximum kinetic energy of photoelectron. When photoelectric current becomes zero, maximum kinetic energy of photoelectron will be equal to energy of electron at V0 voltage. જ્યારે photoelectric current હોય છે એ become zero, maximum kinetic energy of photoelectron will be equal to energy of electron at V0 voltage. For photoelectric current to become zero, maximum kinetic energy of photoelectron is equal to energy of electron at V0 voltage. So K max is equal to EV0. What is EV0? Electron at V0 voltage, and K max it's a kinetic energy of photoelectron. In the experiment, when frequency of incident radiation is kept constant and intensity of radiation is charged for three different value I1, I2 and I3, graph of photoelectric current, various stopping potential is shown in figure. Minus થી કેમ લીધું છે? We all know about electrons are always negatively charged. So this is photoelectric current, this is collector voltage. માઇનસ થી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો જે કરંટ I1 છે એના કરતાં કરંટ I2 મેક્સિમમ હશે અને I2 કરતાં કરંટ I3 મેક્સિમમ હશે. કેમ કે એની ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટની ઇન્ટેન્સિટી વધારે કરી છે. તો I1, I2 અને I3 માં કરંટમાં ફેર જોવા મળશે. ઓકે. Graph shows that the increase in intensity saturation current increase graph shows that with increase in intensity saturation current increase. What is saturation current? એ આપણે જોયું હતું. If collector voltage on collector is increased, photoelectric current will not increase. Value of this collector current is called saturation current. So guys, graph shows that with increase in intensity saturation current increase. Thus number of photoelectrons emit per second increase with the increase in intensity in incident radiation. અહીંયા દેખાય છે ગ્રાફમાં. From graph, it can be said that for given frequency, stopping potential do not depend on intensity. Maximum kinetic energy of photoelectron depend on frequency of incident radiation, but it do not depend on intensity of incident radiation. Okay. તો આ હતી રિલેટેડ ટુ ગ્રાફની વાત. હવે ગાઈઝ તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે કે રાઇટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ફોટોઇલેક્ટ્રિક કરંટ. તો તમારે લખવાનું for given photosensitive substance when frequency of incident radiation is greater than threshold frequency,
photoelectric current is proportional to the intensity of light. Second one, for a given photosensitive substance and frequency of incident radiation, saturation current is proportional to intensity of radiation, but stopping potential is independent of intensity. Third one, for a given photosensitive substance, if frequency is less than threshold frequency, photoelectric emission will not take place for any higher intensity of radiation. And the last one, photoelectric emission is independent of intensity of radiation. It is intensious and take place in the interval 10⁻⁹ second or less. Okay, so are there any characteristics? Sorry guys for today's lecture. થોડું પ્રોબ્લેમ છે નેટમાં, સો હું વિડીયો અપલોડ કરું છું. પ્લીઝ 2-3 ટોપિક જે મેં કવર કર્યા છે એ જોઈ લેજો, વાંચી લેજો. ના સમજ પડે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પૂછજો. ઓકે ગાઈઝ, સી યુ. થેન્ક યુ સો મચ.